Okay, so before kita buat soalan ni, ada beberapa benda yang cikgu nak revise sikit. Okay, the first thing is you have to know how to write symbol. Okay, so for example, if we have an element X and then A and then Z. Okay, A ini mewakili nucleon number. Okay, kita dah sebut kat sini. Dan Z ini adalah mewakili proton number. Okay, and then the next thing that you have to remember is apa ciri-ciri alpha decay, apa ciri-ciri beta decay. So for example, X, okay, A, Z, and then dia melalui satu proses decay dan dia punya hasil dia, okay, adalah alpha. So kita tahulah itu alpha decay. Dan berapa bilangan kat sini dengan dekat sini, dia akan A tolak 4 dan Z tolak 2. So this is alpha decay. Untuk beta decay pula, kita ada for example okay, M. Elemen M, A, Z. Okay, and then dia menjadi N for example. Alright, dan dia akan melepaskan beta lah ataupun elektron. That is why it's called beta decay. So kita tahu elektron dia punya proton dia adalah -1 dan dia punya nukleon dia adalah 0. So what it means dekat sini Z dia akan tambah 1 dan A dia akan kekal sama. Okay, so if you see this, okay, dekat dalam soalan, so you know which one is the decay. Alpha decay ke beta decay. Okay, diagram shows a radioactive decays for the nucleus of uranium-238, meaning uranium-238. 238 tu maksudnya nucleon number dia. Okay, so U-238 dia akan decay last kali dia menjadi radium-226. Okay, that means kalau kita ada graf macam ni, bahagian x-axis dia akan menunjukkan proton number, bahagian y-axis dia menunjukkan nucleon number. Alright, so in this case uranium will start here lah. Okay, so you see uranium dia punya x-axis dia adalah proton number, so that means 92. Okay, dia punya y-axis 238 and last kali dia akan jadi radium. Radium proton number dia 88 dan nucleon number dia adalah 226. Okay, tapi before dia sampai jadi radium tu dia melalui beberapa proses decay. Okay, ada banyak proses dia. So first of all, daripada U238 92, kita nak tahu berapa banyak alpha decay yang dah berlaku dan berapa banyak beta decay yang berlaku. Okay, setiap kali berlaku alpha decay, dia akan menghasilkan satu alpha particle. So kita kena calculate lah berapa kali benda tu berlaku. So kita tengok satu-satu. Daripada sini, okay, dia pergi ke TH. Kita tengok anak panah dia. So dia pergi ke TH. So kita tahu TH, proton number kita tengok x-axis which is 90 dan nucleon number adalah 234. So as we can see, daripada 238 pergi 234, dia mesti tolak 4. So berdasarkan formula atas ni, maksudnya berlaku alpha decay. Okay, so dia mesti tambah helium dekat sini ataupun alpha lah. Okay, so kita dah dapat satu alpha. Okay, and then next, kita tengok pula daripada TH tadi, dia akan jadi apa? Okay, TH 234 90, dia akan jadi PA. Okay, PA dia punya proton number is 91 dan nucleon number dia adalah 234. As you can see, dia punya nucleon number tak berubah. Okay, dia tak berubah dan proton number dia bertambah 1, which means dia melalui beta decay. So dia akan tambah 1 dekat sini, elektron. Okay, so this is alpha, this is beta. Okay, so you do the same for everything. Okay, so kita kira lah berapa banyak alpha, berapa banyak beta. Okay, ada berapa alpha? 2 alpha. Ada, 3 alpha dan 2 beta. So the answer would be B. Okay. Alright, for second question. A radioisotope has half-life of 8 hours. Initially, there were 3.6 times 10 to the power of 18 radioisotope atoms. Okay, dapat je terus tulis apa maklumat yang penting. Half-life. Okay, half-life T half is equal to 8 hours. Okay, initially, alright, this is a very important word. Initially ni maksudnya originally lah. There were 3.6 times 10 to the power of 18 radioisotope atoms, which means atoms original dia adalah 3.6 times 10 to the power of
18. So make sure you write down all the info. Okay, yang dia nak apa? How much time is taken for the number to fall to? Okay, so kita tahu dia nak time. Dia nak berapa jam lah ataupun berapa hari untuk atom ni, okay, and not ni menjadi 4.5 times 10 to the power of 17. Okay, so what you can do is kita try untuk gunakan kefahaman kita to calculate this. Alright, so for example, kita tahu 3.6 times 10 to the power of 18. Okay, bila half-life, maksudnya bila 8 jam berlalu, 8 hours berlalu, dia akan menjadi half. Okay, that's what it's meant by half-life. So you have to calculate what is half from 3.6 times 10 to the power of 18. 1.8 times 10 to the power of 18. Okay, and then kita tak dapat lagi berapa yang kita nak. So kita kena bahagi dua lagi. So another 8 hours. Okay, which means another T half. Kita akan dapat 9 times 10 to the power of 17. Alright. And then kita tak dapat lagi. Kita nak jumlah yang ni. Okay. So kita bahagi dua lagi. Okay, kita bahagi dua lagi. Kita akan dapat 4.5 times 10 to the power of 17. Alright. So this is the amount of value that we want. Okay, so kalau awak blur, awak just bahagi je dua. Bagi dua. Sebab dia memang, itulah konsep dia, T half ni. Alright, it will become half of the original numbers. So you know that dia melalui 3 times half-life. Okay, so kalau 3 half-life, okay, maksudnya 3 darab 8 jam. So dia nak masa kan? So 8, 16, 24 hours. Alright, so this is going to be the final answer. Okay, for the next question. The diagram shows the graph of the activity of a radioisotope X against time. What is the half-life of the radioactive substance? This is one of the most typical questions they will ask in SPM. Alright, so you would have to know how to answer ataupun how to analyze this graph. So the graph ni tak susah pun. Yang penting awak tengok berapa dia punya original. Nak tengok original dia mesti daripada start dia. Ini start dia. Okay, which means berapa value yang dekat sini, y-intercept dia tu adalah original dia. Okay, so A0, which is the original, is 1200 ataupun 1200. Okay, so dia tanya, what is the half-life? Okay, half-life tu masa. Kita akan dapat daripada y-axis. Dia nak tahu berapa half-life apabila A0 ni dia jadi separuh. Okay, berapa masa yang diambil untuk A0 ni menjadi separuh. Okay, so kita tengok A0 1200, kita tengok separuh kepada 1200 adalah 600. So this is A0 bahagi 2. This one 600. And then kita nak tahu masa dia, right? So kita try untuk cari berapa x-axis untuk 600 punya activity ataupun count. So we can see that dia punya half-life ataupun dia punya half-life adalah 6. 6 apa? 6 hours ke apa? Tengok unit dia. So the answer would be T half is 6 days. Alright, so it's very simple. A piece of wood found in the cave of an archaeology site has a carbon-14 activity, 25% of the activity from a live plant. Alright, estimate the age of the wood. So T half is 5730 years. Okay, lepas tu dia kata dia dah jumpa satu wood ni. Okay, wood ni dia dapati dekat wood ni, maksudnya dia dah tinggal 25% je daripada original activity. Okay, of the live plant. Okay, that means kita boleh estimate the age of the wood. Alright, so apa yang kita kena tahu? Okay, 25% tu maksudnya apa original dia? Alright, so original of 25%, when they give you percentage, alright, you have to know the original value. Tak susah pun. Kalau dia bagi percentage, original value, of course, confirm 100%. Okay, this is the original A0. Okay, A0 is 100%. Bila berlakunya half-life ataupun 5730 years berlalu, dia akan menjadi berapa persen? Okay, half kepada 100%, which is 50%. Okay, and then another
5730 years berlalu lagi, second half-life dia akan menjadi 25%. Okay, so dia nak tanya estimate the age of the wood. Alright, so kita tahu dah 2 kali half-life berlaku. Dah bila 2 kali half-life berlaku, maksudnya kita boleh tambah ni dengan ini. Alright, so total years ataupun age would be 2 times half-life dia. Okay, which is 2 times 5730 years. Okay, so you will get 460 years. Okay.